Hi guys, right now I'm at Apex Motor Enterprise, Dimapur Ainaze, and yate apnen gari sundur ekta dikha do. This is Xuv700 Ax5 Select. Yate variant khan saise hole MX, X3, X5, X7 and X7L thakibo. To AX3 or X5 la middle de idu launch kora jay, which is AX5 Select kuigena. To yate features kunba AX3 de nathakado yate pawo and AX5 de features kunba thakado and yate থাকিবো আৰু ইয়াতে নাথাকিবো এনেকা আছে এটো মানে এটো ভিডিও চাবি আপনি যদি Xuv700 কিনিবলে প্ল্যান কৰিছে হলে এটো ভিডিও আপনাৰ কাৰণে বেছি হেল্পফুল হ'ব দে কোনে তুমি মই জানাই দিয়া আছে সো লেটস কুইকলি সি দা ডিটেইলস 700 পেট্রোল ডিজেল দিবি পাবো এন্ড ইভেন ম্যানুয়াল এন্ড অটোমেটিক গিয়ারবক্স দিবি পাই যাব তালা কি না থাকিবো কিলেস থাকিবো উইথ ফ্লিপ কি দুইটা বি ফ্লিপ কি থাকিবো and front de halogen headlight thakibo and yate addition hoado when we compared with AX3 yate sky roof thakibo push start button ase and large display thakibo and 7-seater interior ekbar dikhai dibole mon ase yate bi smart door handles thakibo which is keyless apni late key thakijole apni operate korle parbo yate different buttons ase for different controls seat height adjuster thakibo and tilt steering bhi thakibo and left side te voice command bhi ase apni sunroof bhi access korle parbo call khan bhi access korle parbo and yete etia display dangor dikha do itu koi ase AX5 select etia etu large display thakibo and even push start button bhi thakibo push start button thakibo and sabse bhal do ajikali sob manubal laga do sky roof AX5 select bhi add hoije so itu difference thakibo when we compared with AX3 de yate bi smart door handles thakibo and rear de bi yate AC vents thakibo with charging port center armrest ase adjustable headrest thakibo and apni seat khan bi recline korle parbo and yetu thakibo 7-seater AX3 de push start button na thakibo infotainment display dangor na thakibo and sky roof bi na thakibo AX5 selected thakibo kulibi price saise hole few thousand rupees la difference ase just screen de ola ase and after that AX5 te idu features kan sob thakibo but tate kunba extra ase alloy wheels thakibo AX5 te and LED headlight thakibo yate halogen ase yate khali steel wheels se thakibo with wheel cap back camera thakibo AX5 te select na thakibo and cruise control AX5 select na thakibo AX5 te thakibo idu difference ase to apnan ge jodi 5-seater bi lage aru ita moi features kon idon sob lage gole do you can opt for AX5 kulibi apni ge 7-seater lage aru apni ge alloy wheel na thakile bi hoi jabo halogen headlight thakile bi hoi jabo cruise control na thakile bi hoi jabo camera bi na lage apni ge man important nai to eniga hoise bole apni AX5 select to opt korle parbo kile mane yate bi features moi koi dia han push start button ase sky roof thakibo man dangor ase and even display bi ekdam dangor ase to enia features kan apni AX5 select te pawo de koi gena moi tu apnian ge janai dia ase so finally diesel or petrol dibi saise bole AX5 or AX5 select compare goise bole price difference around 1,30,000 ola ase to apnian 1,30,000 pay kori na jodi additional apnian ge LED headlight lage back camera lage alloy wheels lage cruise control lage gole do apnian AX5 kinibi but apnian ge etu features na lage push start button sky roof aru large display thakile hoi jabo enia thakise gole do you can opt for AX5 select only ex-showroom price is 16,88,000 so moi ti apnen ge detail bra ekdam short video ekta pra moi apnen ge Xuv700 laga comparison kurina moi dikhai dije so that's all with the video do informative and helpful like jole do help me to grow subscribe if useful thank you let's meet in the next vlog